Hello everyone. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I hope you all doing good. So we are discussing about the second chapter in your biology grade 10th. Control and coordination in animals and plants. Especially human beings ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ plants ಅಲ್ಲಿ control and coordination ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. So in the previous lecture we have discussed about the introduction to the nervous system. Nervous system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are the two different systems they are controlling our body and which is very useful for the coordination. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವು ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಗೆ ತಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And also we have discussed about the structure of neuron, types of neurons and also the function of neurons. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆದರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. And most of our body organs get connected to the spinal cord. Spinal nerves ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ today's topic? Reflex action and reflex arc and few questions related to that chapter. Topic. Okay, so the concept is here. The recapitulation of the previous lecture. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್, ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, functional unit of nervous system, right? So they are present in most of our body parts to receive the stimuli, to carry the stimuli from one part to the another part. Carry ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. There are many important parts. So they are called cyton, dendrites, axon and nerve ending. Okay, so ಮತ್ತೆ ನಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟು? There is a prominent nucleus. Okay, that portion where the nucleus is present along with a few organelles is called the cyton. See, this is the nucleus. ಇಲ್ಲಿ nucleus ಇದೆ. And what is that part where the nucleus is? That is called the cyton, also known as cell body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Number of brush-like structures, so branches, tree-like structures have been arised from this cyton. ಈ cyton ಇಂದ brush-like structure arise ಆಗಿರುತ್ತೆ. And these structures are called dendrites. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That acquires the stimuli from the ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. And the axon is covered by the fatty sheath called myelin sheath. ಇದು myelin sheath ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And that's the fatty sheath made of Schwann cells. And there is a node in between the two Schwann cells. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ಲಾಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್. There is a synaptic knob having ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ? Yes, of course, it is containing number of neurotransmitter vesicles ಗಳಿರುತ್ತೆ. Inside the vesicles, so neurotransmitter chemicals will produce to carry the messages in the form of chemicals from one neuron to the another neuron. Chemical messenger ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಸಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಸಲ್. Okay, if the neuron get attaches to the muscle, sending the information called response to show the visible, effect ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the junction where the neuron connects to the muscle, that is called neuromuscular junction. Neuromuscular junction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಸೈಟಾನ್, ದೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಏನದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್, ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, and it is not controlled by our central nervous system. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ towards the external stimuli, external stimuli is called reflex action. See the definition. One more question. What is reflex action? So what should be your answer? It's a sudden, involuntary, instantaneous response of our body towards the external stimuli is called reflex action. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಟಚ್ ದಟ್, if it is too hot, immediately we are going to withdraw our hand from the hot object. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ the spinal cord, controlled by the spinal cord. Spinal cord adana control ಮಾಡುತ್ತೆ. So the question is, which is the center of reflex action? Reflex action a center ಯಾವುದು? That is nothing but the spinal cord. So which is the center of locomotion? Which is the center of body balance? That's the part of brain called cerebellum. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ರೋಡ್, ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಥಾರ್ನ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅವರ್ ಲೆಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕಾಲನ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಡನ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಮೂವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಜಂಪ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಧೋನಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ ಆಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಆದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನದು? ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್, ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. Most of our body organs, when you take the section, you will observe two portions. In most of our body organs, when you will take the section, you will see two parts. One is the outer cortex, second one is the inner medulla. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಯಾವುದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓವೆರಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟರ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆನಾಲ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ವೆರಿ ಯಂಗ್, ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಸೊ ಆ ಮಗು ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಯಾಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 5 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, and the second one is the sensory neuron. Sensory neuron. So we need to talk about the neuron, different types and their functions. So next one is, in between the sensory neuron and also the motor neuron, there is one more neuron called association neuron. So illi barita idini, this is the motor neuron. Motor, this is R, motor neuron. And in between them, there is one more neuron that is called interneuron or the association neuron. Inter or association neuron. Okay. So next component, so which shows the visible response, that's called the effector. So let me write
What are the 5 components of the nervous system? Reflex action. First one is the receptor. Second one is the sensory neuron, or you can say the dorsal root ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. dorsal root, afferent neuron ಅಂತ ಹೇಳಿ. So next one, association neuron, motor neuron, and the effector. So what are the other names of sensory neuron? ಅದಕ್ಕೆ dorsal root, or you can say afferent neuron. So this one is present below, you can say, ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ventral root, or you can say efferent neuron. Afferent neuron, efferent neuron. So first ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Receptors, as I've explained in the previous class, these are the cells or the organs which receive the stimuli from the external environment. Receptor ಕೆಲಸ ಏನು? They receive the stimuli. I'm writing here, receptors receives the stimuli. ಇದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. I have given few examples. Skin is the receptor, or you can say many receptors are present in the skin, because skin is the what? Sense organ. So eye is the sense organ. ಆ ಐಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, also having the receptor called gustatory receptors, nasally olfactory receptors. Their main function is to receive the stimuli, receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then that stimuli has to move towards the spinal cord. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿವಾಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Sensory neurons are the neurons which carry the stimuli from the receptor to the spinal cord or the central nervous system. Carry ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನನ್ನ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನ. Stimuli. Okay, next up. The spinal cord. Once the stimuli reaches the spinal cord interprets the situation and give the immediate response. Response ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is called association neuron or the interneuron. Okay, so they are present within the spinal cord. Next, now the spinal cord is giving the response, so it has to be enact ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ? ಸೊ that response, now we are talking about the response, not the stimuli. Now it is received by the spinal cord, interpreted, and it is giving the response. The response is carrying towards the effector by the motor neuron. So motor neuron function enivaga, motor neuron carry responses. Ellinda ellige? From the spinal cord or the central nervous system towards the effector. Effector ge adu carry ಮಾಡುತ್ತೆ. Then effector ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? These are the glands or the organs of our body, glands and muscles of our body, which shows the visible response. So effectors are the organs, or you can say muscles, or you can say the glands which shows the visible response. So these are the muscles, glands shows the visible response. ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. When we touch the hot object, hot ಅಥವಾ heat ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That hotness is received by the receptor. Okay, so stimuli ಅನ್ನ receptor receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. What is the receptor? The skin is the receptor, or you can say thermoreceptors are present in the skin, receive the stimuli, receive ಮಾಡ್ಕೊಂತು. And that heat or the hot stimuli is carried by the sensory neuron towards the spinal cord. Carry ಆಯ್ತು. Then the spinal cord or the central nervous system interprets what is happening and give the response immediately, and sending that to the effector by using the motor neuron. Motor neurons are the neurons which carry the responses from the spinal cord to the effector. Now the effector, muscles. See, while I am touching the hot object,
This is the only organ showing the visible response. So immediately I'm going to withdraw my hand because I got the response from the spinal cord, so which is came, or carried by the motor neuron. So our muscles are showing the responses. Glands are also showing the responses. Yes, by producing what? By producing the hormones. Okay. So hagagi idu enidu 5 components of reflex action. Mattome helaboda? Reflex action. It is a sudden, involuntary, instantaneous response of our body towards the external stimuli. So that's the definition. Spinal cord is the center of reflex action. Spinal cord is controlling the reflex action. Control ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And now we need to talk about the components of the reflex action. There are 5 components present in that to carry out the process. So what are they? Receptor, sensory neuron, association or interneuron, motor neuron, and the effector. Their function you must know. ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Receiving, carrying the stimuli, interpreting and connecting. Next to motor neuron, carrying the responses, effector showing the visible response. Artha aita? Now observe here, while they are carrying the stimuli and the responses, the pathway has been created. ಇಲ್ಲೊಂದು pathway create ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚಾಪ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದಾರಿ, ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ಇದಿನ್ನೊಂದು ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ, ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ದಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಪಾತ್ವೇ which is involved in the nerve impulses is called the reflex arc. The pathway, this pathway which is involved in the nerve impulses, ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And remember, that doesn't mean it is preventing us from the large or destructive injuries. ಆ ಥರ ಏನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫೈರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆವಾಗ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ರೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ why the spinal cord is involved in this action? We need some time to think whether it is 0.8 second or 1 second. In that short period of time, any kind of damage will happen. ಯಾವ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it's slightly preventing or avoiding the damages or the injury from the any kind of situation. Okay, so that you can write as advantages. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, and the second one is the sensory neuron, and association neuron, and the next one is the motor neuron, and the last one is the effector. So ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿರಬೇಕು. that's nothing but the reflex action. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ CBSE ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 marks and the definition and also the components. But when it comes to CBSE, they are just giving this diagram and they are asking what kind of process it is. ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And they are just giving A, B, C like that, and you have to write the correct pathway of
the reflex arc or the reflex action. ಆ pathway ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. While I'm explaining the reflex arc, I will write the pathway here. Okay, so now look at here, the reflex arc, and considering this is the receptor. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು receptor ಇದೆ. Any receptor, thermoreceptor, chemoreceptor, thigmoreceptors, or you can say gustatory receptors, olfactory receptors, phonoreceptors, photoreceptors. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಬಯಾಲಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ದೆಮ್. ಫೋಟೋ ಲೈಟ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಫೋನೋ means sound. Phonoreceptors present in our ear. Olfactory, nose. Gustatory, tongue. Thermo, pain receptor, touch receptor, thigmo, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So these are the receptors. Now it is receiving and carrying. So ಈ ತರ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Here, sorry, let me complete this just by writing a dot here. And next, one more structure I am writing in between them. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And here you can observe that's the interneuron. ಅಲ್ಲೊಂದು interneuron ಇದೆ. So now again one more structure I am writing. Okay, so which is carrying the responses. Response ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And that get attaches to the one more structure. So that is called muscle. ಅದು ಮಸಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆರ್ಕ್ and also the pathway, the sequence of the pathway involved in the reflex action. Sensory neuron, and the next one is the association neuron, interneuron, association neuron, and the next one is the motor neuron. Neuron illide. Then we are writing the effector. Effector ide. And let me write the definition now. Reflex arc andre nu. So this is the pathway. This is the pathway involved in nerve impulses in the reflex action. Okay, direct ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು involved in the reflex action, involved in the nerve impulses. ಇದು pathway. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? Yes, from here to here, then sensory to association, then association to motor, then motor to effector. ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ pathway ಬಂದಾಗ ಅವರು ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. The correct pathway which is involved in the reflex action or the arc, they have given like this: sensory neuron, motor neuron, association neuron, effector and receptor. First option. So next option, receptor, motor neuron, association neuron, sensory neuron and effector. Wrong. Correct ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯಾವುದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, then you can easily remember, but that looks awkward, so that's why I'm writing this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಏನದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಜುರಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, reflex action and reflex arc. Remember the concept. And now let's discuss about a few questions. Enide neuron which carries stimulus from receptor to the central nervous system is. Here the central nervous system is the spinal cord. Considering this is the spinal cord anta tilkolona. So what is that neuron carrying the impulses or the stimuli from the receptor to the
ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ನೋ. ಮೋಟಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಹೆಲ್ಪ್, ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ಟು ಎಂಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ right answer. So it's also commonly called efferent neuron and also the dorsal root ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಆದರೆ ಇದು ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ವಿಲ್ ಪವರ್, ರೀಸನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. Okay, it's understood. We have to avoid this damage. So adu control madodu medulla oblongata alla, this is a part of brain. Okay, hind brain anta heltivi. So there we are going to discuss about in the next lecture. Brain anno concept anna tilkombekidre I will explain the medulla oblongata. Pituitary gland, it's a master gland controlling most of the endocrine gland by producing many hormones. Anterior pituitary, posterior pituitary anta tilkontivi. But as of now, reflex action is not controlled by the pituitary gland. Spinal cord is the right answer. Spinal cord. Where it is present? That's present in the dorsal side of our body within the vertebral column. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ nervous system present in our body. Next, which of the following receives the stimuli from the surrounding? Receives the stimuli. Their function is only to receive the stimuli. Another receptors. Okay, so most of our sense organs act as a receptor. So sensory neuron ತರ receptor ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ. So thereby they receive the stimuli. They are called receptor. So effector ಅಲ್ಲ. Effector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the organ or the glands which shows the visible response, muscles ಗಳು. So they are sensory neuron which carries the stimuli, not receiving. Next, to spinal cord, it is a part of central nervous system. So receptor ಆಗಿರುತ್ತೆ. In our body, most of the sense organs or the receptors, okay, they receive the stimuli. Next question is here. The pathway involved in the reflex action is the reflex arc. ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ, ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪಾತ್ವೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ವೇಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ receptor, then sensory neuron, then association neuron, okay, then ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? I am just writing like this. Then motor neuron, the last one is the effector. So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಪಾತ್ವೇನ. Okay, so that's about the reflex action and the arc. Yes, I hope you understood today's topic. Very simple topic, right? So previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಯಾವುದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್
ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್.